السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبتنا الأعزاء. تجربتنا هذا اليوم راح تكون التجربة الخامسة اللي هي Preparation and Standardization of Potassium Permanganate. التكنيك راح يكون اليوم اللي هو titration، لكن it's kind of different. اللي راح يصير هنا مو التايتريشن اللي استخدمناه مسبقا. We've had some titration techniques, and they were only acid-based titrations. اللي راح نتكلم عليه اليوم اللي هو Redox reaction، يعني titration راح يصير بعملية oxidation and reduction at the same time، يسموه Redox reaction. بالنسبة للpreparation and standardization of potassium permanganate اللي هي التجربة، راح تشوفون البوتاسيوم permanganate. I don't know if you have heard of this compounds. يستخدم as a solution وإلى medicinal or pharmaceutical uses هواية، فراح نتكلم عليها ونعطيكم بعض الأمثلة عليها وراح نشوف شلون نسوي التايتريشن. First of all, this is some medications or some solutions that you can find in any pharmacy. هنا تشوفون النوع الأول، هذا هنا عندنا هذا الثاني، هذا الشكل مالته شلون يكون بالمختبر. يكون طبعا اللون مالته purple، يكون يصبغ الجلد السكن. اوكي، وهاي structure مالته تشوفوها على الجهة اليسرى. We have potassium, which is the positive ion, which is one of the group 1 elements, and we have the manganese. Its atomic number is 25, and we have the oxygen surrounding it, and the total charge of it is -1. في kind يعني شلون نقول متعادلة plus 1 minus 1. راح نشوف بالبداية ناخذ introduction, and we'll see what's gonna happen through the experiment. The aim of this, or objective of this experiment, is to determine the strength of potassium permanganate with the standard ammonium iron sulfate solution, or as known mohr salt. اللي تعرفون mohr salt, and we've had an experiment with it, and we prepared it. Okay, synthesized the mohr salt, and today we will be mixing them up and see which one will act as an oxidizing agent and which one will be acting as a reducing agent. The introduction, the titration based on oxidation or reduction reaction between the titrant and analyte is called a redox reaction. يعني راح يصير عندنا عملية أكسدة واحتزار at the same time. Oxidation is the process of the addition of oxygen or removal of hydrogen electrons, and reduction involves the process of addition of hydrogen. So بالoxidation عملية removing, it could be for hydrogen or oxygen. بالنسبة للreduction راح تكون involved the process of addition of hydrogen or electrons or removal of oxygen. فتصير عملية losing and gaining of electrons. لكن the numbers of lost electrons must be equal to the number of gained electrons. يعني إذا صار عملية خسارة للإلكترونات، مثلا 3 إلكترونات، لازم المركب الثاني من يستقبل هاي الإلكترونات أو يصير عملية gaining بالريدكشن لازم تكون نفس عدد الإلكترونات. زين. بالنسبة للoxidizing agent are a substance. This is the definition of it, so you should understand what it means. بالoxidation agent, substance that gain one or more electrons. اكو عندنا oxidation، انتبهوا لهاي النقطة كلش مهمة، it's really important. اكو عندنا oxidation البروسيس، واكو عندنا oxidizing agent. تمام. بالنسبة للoxidizing agent substance that gain one or more electrons، احنا كل عملية أكسدة يصير هذا الستيبس يصير شنو يرافقها reducing agent، وكل عملية reduction oxidizing agent. فلازم تفرقون بينها، تختلف. فمن يصير عندنا عملية oxidation، الستيب اللي بيها oxidation يكون شنو؟ يكون هذا عامل مختزل.
reducing agent. من يصير عندنا عملية اختزال reduction, it would be accompanied with شنو هو مرافق إلى شنو هو عملية oxidizing agent. فبعملية oxidizing agent راح يصير عملية gaining okay of one or more electrons, وبال-reducing agent راح يصير lost or losing of one or more electrons. فهاي التعريف or definition of each one. Alright. The oxidizing agent are electron acceptor, okay, and the reducing agent are electron donor. This is one of the equation, and let's see what is happening here. So we have Fe2O3, and we have 3 CO, okay, carbon monoxide. So what is happening here is that بالنسبة لهاي العملية بالنسبة للايرون هنا صارت في عملية reduction يعني شنو هو عملية gaining of electrons. اوكي بالنسبة هنا راح يصير عملية losing electrons oxidation. Alright. Oxidizing agent is an oxidizing agent, okay, also called oxidant or oxidizer or oxidizer. The oxidizing agent is reduced, okay, as we mentioned before. بالنسبة للreduction is accompanied with oxidizing agent, and for the oxidation is accompanied with an a reducing agent. So it's kind of the reverse, the opposite. By taking electrons onto itself and the reactants oxidizing by having its electron taken away. So now potassium permanganate solution acts as oxidizing agent. So this is really important. So the redox reaction will take place when potassium and Mohr salt would combine together, and one of them will act as a oxidizing agent, which is potassium permanganate, and Mohr salt will be acting as a reducing agent. So the end point will be determined by the color changing. So it will be changed from dark purple color to pale pink. Potassium permanganate is an organic chemical compound with the formula of KMnO4. It's a salt consisting of potassium and MnO4 as a negative ion. So we have already mentioned this point, formerly known as a permanganate or potash or condensed crystals. So if you go like to any pharmacy and you ask for a potassium permanganate solution for like whatever use, okay, let's say to treat like a condition of your skin or whatever, you may not find the name of potassium permanganate labeled on the can or the tablet or whatever. So it's sometimes labeled as condensed crystal. So this is kind of like the alternative name of potassium permanganate. So it is a strong oxidizing agent. It dissolves in water to give intensely purple solution. So this is the ionic equation, okay, of the reaction between the Mohr salt and the potassium permanganate. So we have only considered the ions and what's going to happen to them. So we have MnO4 plus 8 hydrogen, which is from water, okay, and Fe from Mohr salt. So this is what happened for the Mohr salt. So we said Mohr salt is a reducing agent, right? Which means that it's oxidized. And for the potassium permanganate, it's an oxidizing agent, which means that it's reduced. All right. So potassium permanganate can be used as a quantitatively determined the total oxidizable organic materials in an aqueous sample. The value determined is known as the permanganate value. In analytical chemistry, a standardized aqueous solution of KMnO4 is sometimes used as an oxidizing titrant for redox titration.
We are not like that interested in this point, but you should know what it is. Well, potassium permanganate, as many drugs or solutions, it possesses numerous medicinal and pharmaceutical applications. Potassium permanganate is useful for the following dermatological conditions: الأمراض أو بعض الحالات الجلدية اللي يصيب الإنسان. Infected eczema and blistering skin conditions اللي هي بعض الأحيان الأكزيما. وراح أشوفكم لايك فوتو اللي هي تتكلم عن الفرق بين النورمال سكين and الأكزيما سكين، الجلد اللي بالأكزيما، وكذلك بعملية تطهير الجلد بالwind cleansing. اوكي especially weeping ulcers and abscesses. اللي هنا شو راح يصير هنا؟ راح بعض الأحيان يصير عندنا احنا نسميه بالعامية الخراج. خراج هنا بعض الأحيان يصير عملية معالجته عن طريق البوتاسيوم برمنغانيت. اوكي، وكذلك بالنسبة للجروح يعني تطهير وتعقيم الجروح بالبوتاسيوم برمنغانيت. بالفنجل انفكشن such as athlete's foot اللي هي الرياضيين، فبعض الأحيان يصير عندهم عدوى فطرية، فبالتالي يعالجوها بالبوتاسيوم برمنغانيت. could be used for purifying water as cholera disinfectant، وكذلك making snow as an emergency signals. هذا بالاستخدامات العادية. general disinfectant agent يستخدم يعني عامل تطهير بشكل عام. We have some physical properties of this compound. Caminophore is dark purple crystalline solid. It's odorless, soluble in water, densimatic 2.70 gram per mole, melting point 240 Celsius. As we had like some slides, we've talked about how it's strong compared to other agent as dry state and as a solution. It's a great care must be taken in handling it, as a dangerous explosive may occur if it's brought in contact with organic or readily oxidizing substances. يعني حاولون يعني ما تقربوا او تعاملوا او يعني تخلوه in contact with يعني بعض الاورجانيك reactions او organic compounds اذا كان على شكل solution او كان على شكل dry state or dry or as a powder. هنا يكون available commercially as a powder or crystal or tablets. فممكن تشوفوا او تلاحظوا او توجدوه بالفارماسي as a tablet or a crystal or powder. So here is some medicinal or pharmaceutical use of Camino for potassium permanganate. It's used also to treat skin infections. Potassium permanganate is an antimicrobial agent, meaning it can kill germs, namely bacteria and fungi اللي هي بشكل عام. To clean wounds اللي هي الجروح. It's also used as a disinfectant. Potassium permanganate can be enlisted to clean and treat wounds. It's a little stronger than hydrogen peroxide. So if we do a comparison between hydrogen peroxide and potassium permanganate, like which one is better to kill or to get rid of germs, bacteria, or on the human skin, we would be using potassium permanganate over hydrogen peroxide because it's much more stronger than hydrogen peroxide. Sometimes it says like it's a little, but it depends on like the concentration of the potassium permanganate solution. The diluted solution of potassium permanganate are sometimes used to remove pathogens from foods اللي هي مسببات الأمراض اللي بالأطعمة as a water treatment, additives and contamination or decontaminate يعني اللي هي أي شيء يسبب التلوث. respirators, الماسك, anesthesia and other medical
or medicinal equipments. هنا يستخدموا عملية يعني تعقيم أو تطهير الماسكز أو كذلك الأجهزة الطبية، الأجهزة التخدير أو ما شابه ذلك. To ease eczema, a similar regimen of wet compresses or 2 baths a day can speed healing of blisters which can appear on the hands and feet of people with eczema. هنا الإكزيما يعني مشكلة يعني أغلب الناس تعاني من عندها، يعني هي مو نقول يعني متفشية، ولكن بعض اللي عندهم هالإكزيما يعانون لأن العلاج مالته شوية مزعج ومو بسهولة. لكن هذا البوتاسيوم بيرمنجانيت هو أحد الميديكيشنز that could be used to treat eczema، فيكون عامل مطهر إلها. كذلك to counter hair dry allergies. بعض الأحيان يعني اللي بالهير داي اللي هي صبغ الشعر، فممكن أي شخص يصبغ شعره أي لون اللي يريده. الصبغ الشعر هو عبارة عن هي الداي احنا نسميه عبارة عن كيميكالز. اوكي، هالكيميكالز ممكن تسبب حساسيه او الرجيز احنا نسميها بالعاميه الفروه مالت الراس، او نسميها السكين اللي هي او البصيله الشعر. فيكون عندنا هنا تحسس من بعض الدايز. اوكي، فيستخدمون البوتاسيوم بيرمنجانيت، بس شنو لازم بريسكرايبد يعني مو عشوائيا، ويكون كونسنتريشن مالته معلوم، يعني يكون الطبيب يوصف لك اياه حسب الكونديشنز اللي عندك. اللي هي سكين irritation التهيج او التحسس مالت الجلد او فروه الراس that arise from allergies to hair dyes اللي هي صبغ الشعر، especially parathylene diamine اللي هو احد المركبات المزعجه. هنا تشوفون عندنا بالنسبه للاكزيما on the left side عندنا normal skin. تشوفون it's kind of backing, I mean the cell are backed up، فبالتالي تكون متراصه، تصير عمليه باكينج الها. فلما نجي نتكلم عن الاكزيما او السكين with eczema تشوفون اللي دي يصير هنا، يصير عمليه تفكك او تباعد للاكزيما اللي هي احنا نسميها الكيميكال سولفنتس اند ووتر كوز انفلاميشن، اللي هي اللي يسوي العدوى او ينقل العدوى. فبالتالي من نشوف هنا نشوف هذا بالاحمر وبالاصفر، هاي عباره عن الاكزيما او السولوشنز او المسببات او الجلد يكون انفكت باي الاكزيما. فبالتالي نشوف احنا الفرق بين الاكزيما والنورمال. احنا لما نستخدم البوتاسيوم برمنجانيت سولوشن هيحاول يزيل هاي الترسبات اللي موجوده هنا، فبالتالي يرجع لنا الجلد السكين تو اتس نورمال كونديشن اللي هو هذا الشكل. تمام. هنا عندنا some medications or solutions as we call it or tablets اللي نلاقيه بالفارماسيز. فتشوفون الاشكال مالته، اكو هواي اشكال. انا اختارت هاي الست اشكال اللي هي تقريبا متواجده، وعندنا هذا اللي باللغه العربيه in Arabic language مكتوب. هاي اكيد موجود يعني بالصيدليات الاعتياديه. هذا السولوشن تقريبا اغلبه موجود، بيكون different concentrations depending on the condition and الحاله مالت الشخص. قلنا احنا اكو شيء كان ما اعرف اذا سامعين به او لا، سابقا قبل سنوات يطلقون عليه يقول هذا الشخص عنده شلون عندنا النتوء يصير ويبي يعني شلون جراحه او كذا، يسموه هذا الشخص عنده حبه بغداد. ما اعرف ليش سموه حبه بغداد، يعني ممكن هي originated ببغداد I don't know. فبالتالي يعطوه هذا البوتاسيوم برمنجانيت كسولوشن. هنا المشكله بانه من يعطوا له راح ورا فتره، يعني احنا شلون نقول قطنه يخلون بها هذا يوضعون بها البوتاسيوم برمنجانيت سولوشن. اوكي، احنا ما نقول concentrated تقريبا is diluted for like 70% or 65%. فيخلون بها هذا البوتاسيوم برمنجانيت بقطنه مرتين 3 مرات باليوم. ورا فتره تصير تيبس وتنقشط بسهوله، يعني هي من حالة، لكن تترك اثر بالجلد.
فتلاقوا الأثر موجود بالجلد، فبالتالي يعني ما نقدر نستخدم بصورة واسعة هذا الشيء، لأن ممكن lack of experience or whatever. نجي why potassium permanganate is stronger oxidizing agent compared to others because it contains manganese. احنا قلنا المنغنيز هو ال 25 الatomic number مالته. Because of the manganese element it gives potassium permanganate the strength. Its highest oxidizing state of +7. So we know like some elements possesses more than one oxidation state. So for this manganese and the potassium permanganate structure or formula, the manganese here is or the oxidation state of manganese is +7. Okay, this compound is a strong oxidizing agent because elements become more electronegative as the oxidation state of their atoms increases. So we know like من يصير عندنا الاوكسيديشن نمبر يكون كلش عالي فيكون هو شنو هو يعني good oxidizing agent, and the oxidation or electronegativity increase as we go from left to right بالperiodic table, and it decreases when we go from top to down بالجروبs اللي هي الزمر. تمام. The permanganate is potassium permanganate, has the anion, the MnO4 right here. Okay, let me just highlight it. That is the reason for the strength or the strong oxidizing properties of KMnO4. Being a very strong oxidizing agent, can react with a variety of groups. Aldehyde or aldehydes are easily oxidized to carboxylic acid by strong oxidizing agents such as potassium permanganate. So if we consider like let's say benzaldehyde or any aldehyde, aromatic or aliphatic, depending on or what I want, okay. So we will be converting the aldehyde, okay, into carboxylic acid by using KMnO4 as an oxidizing agent. Now, let's move to the ketone. Ketone is kind of hard to do, or it's difficult to do the oxidation using KMnO4. So we need like more than one step to do so. So first of all, we will be using KMnO4 as an oxidizing agent with the sodium hydroxide solution, and then we will be using the adding the hydronium ion that's resulting by the byproduct of the previous steps. So I'm not requiring from you to know the mechanism of the reactions, but what happens here is that this ring on the left side, okay, went through a cleavage, which means that this cleavage takes place from right here, okay. So the ring opens, and then we will be ending up with dicarboxylic acid. This is C double bond OOH, carboxylic acid. Even an alkyl group with benzoic or hydrogen, okay, on an aromatic ring is oxidized. So we are converting right here toluene into benzoic acid. So the process is easily that the methyl group right here has been converted into C double bond OH, which is the carboxylic group, by using KMnO4 potassium permanganate with heat. So the heat is the, let's say it's kind of catalyst. So without heat, the reaction cannot be completed. All right. So now let's just move through the auto-catalysis. So what is happening here? So we have some hidden steps right here, but we are not showing it to you because it's not required from you to know what they are. All right, but you need to know what is happening right here. So the reaction is catalyzed by a product of the reaction of Mn plus 2 ions. So we'll be forming Mn ions, which is a result of the redox reaction. The first droplet, so when we add potassium permanganate, the drop شلون نقول اول قطره او القطرات الاولى الامينوفور added to the to decolorize slowly. يعني راح تصير عمليه من نضيف القطره الاولى من البرمنجانات اللي هو البيربل كولر، راح تختفي القطره الاولى، راح يتكون عندي شنو هو الام ان بلس 2.
بالsolution. As soon as Mn plus 2 is made, it acts as a catalyst and speeds up the next reaction. So the next drop of MnO4 decolorized quickly. So what it means here, اللي دا يصير هنا يعني انا ضفت القطره الاولى، السولوشن صار اختفت القطره، اللون مال بيربل اوكي مال البوتاسيوم برمنجانيت. شو راح يصير هنا؟ راح يصير عمليه تكوين Mn+2. من صارت هاي بالسولوشن جيت انه ضفت مره ثانيه Mn2 او البوتاسيوم برمنجانيت، ضفتها مره ثانيه كقطرات. انا اوريدي عندي Mn البلس 2 هو يعني synthesized او انخلقت وين بالسولوشن. من نضيف قطره اخرى الام ان اللي هي صارت بالبدايه هي راح speed up the formation of the reaction، فبالتالي راح تسرع من الخطوه الجايه. من نضيف انه القطره الثالثه عندنا ام ان بلس 2 موجود بالسولوشن راح تزيد او تسرع من الخطوه اللي بعدها. alright. This is the practical section. To prepare 0.05 of ammonium solution or ion sulfate solution اللي هو Mohr salt, we add exactly 0.98 grams of Mohr salts in a small beaker, and then we will be adding 1 ml of concentrated sulfuric acid into the beaker and dissolve the Mohr salt crystal into the beaker by gently stirring with a clean glass rod with a small amount of water until it completely dissolves, which means that you must get everything dissolved before we move to the next step. So what we do here is that we dissolve 0.05 of Mohr salt, which is like 0.89 grams of the salt with 1 ml of concentrated sulfuric acid. So we add some water to it in order to get it quickly dissolved, and then we will transfer the solution from the beaker into 50 ml of volumetric flask. دورق حجمي. الدورق الحجمي حجمه 50 مل لان انا احتاج only 50 مل. اوكي، خلي بيها او نوضع بيها الماده اللي انا already prepared بالخطوه الاولى والخطوه الثانيه، وبعدين اكمل الحجم to the meniscus اللي هي الخط مالت الفولمتريك فلاسك اللي بالعنق مالته. Take a burette and wash it with distilled water and then rinse it with KMNO4. هنا أنا على مود أتخلص من المي اللي أنا غسلت بيه البيورت، لازم أغسلها بالKMNO4 عشان ما يصير عندي أي side effect بالرياكشن، لأنه راح يكون عندي الواتر بهيدروجين. أوكي، الهيدروجين راح يأثر على الأكسيديشن أو الريدوكس رياكشن اللي يصير عندي. Fill the burette with the given KMNO4 solution and set the initial burette reading as 0. Transfer 20 ml of the Mohr salt solution from step 3 into the conical flask. Is a regular titration, but the reaction is different. And about 20 ml of the salt H2 or dilute H2SO4, like 10% into it. So we use, let's say, 9 ml of water and 1 ml of H2SO4. Titrate it against KMNO4 solution, taken in the burette till the color of the solution in the conical flask change from colorless to light pink. So light pink هو indicator. Now this is the calculation. So we have the volume of Mohr salt, which is what we use with 20 ml, and we have the molarity of Mohr salt, which is 0.05 ml, and the volume of the KMNO4, which is unknown. So you gotta calculate it by doing the reaction or the titration. So we want to find out the normality of KMNO4. So this is the general law that we use to find the normality with dilution. It's called the dilution law. N1 V1 is N2 V2. N1 times from the burette. So this is the one that we want to calculate the normality from the burette اللي هي KMNO4 اللي بالأعلى هنا, and we have 0.05 times 20, and we get the normality of KMNO4
This is the general equation of the reaction, which is really important. You have to memorize it. So we have KMnO4 with AH2O with FeSO4, NH4 by 2SO4, 6H2O, which is the Mohr salt. We got K2SO4, MnSO4, and 5Fe2SO4, 10NH4 by 2SO4 plus 6 H6H2O. So the volume of the KMnO4 times the mole of the KMnO4 over the mole of the Mohr salt times the volume of the Mohr salt equals the number of moles of the KMnO4 over the number of moles of the Mohr salts. And now this is the missing one here, right here. Let me just highlight it. This is the missing one, all right. Times 20 times 0.05, all right, equals 2 over 10 number of moles of the KMnO4 from the equation, and we get the moles of the KMnO4 as is written right here. All right, and the strength of the given KMnO4, which is the one that we need, equals the mole of the KMnO4, which is calculated before, times the molecular weight of KMnO4, which is 158, and we get the strength by gram per liter. This is all. If you have any question, do not hesitate to ask me. This is the entire lab for today. I want you to read it carefully, and if you have any question, just text me, send me an email, whatever, and I'll answer you with explanations. I'll assign like it could be like a lab report, or it could be a homework for this experiment. I will inform you later, not today. I just want you to download it, understand it, and I'll send you the sheet along with the video on the classroom. All right, see you then.